Ladies and gentlemen, thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingue newscast. Making news tonight, how to engage actors of the transport sector in the response fight against HIV and AIDS has been the center of reflections today in Cameroon's political capital, Yaoundé. A study has been carried out with proposed solutions advanced. The 8 p.m. Bilingue newscast will tell you more. In sports, Rigobert Song Bahanak, coach of Cameroon's national team, will make public his list for the Mexican clash on Thursday, June 1 in Yaoundé. One name anticipated by many Cameroonians is keeper Andre Onana. They will be telling us more in Jules Epo's microphone right here in this 8 p.m. Bilingue newscast. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingue newscast, and you are right on time as I am in the company of Leila Renganse, who will be opening this news in the French language. Good evening to you, Leila. Bonsoir à vous, la donnette en Dessa. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Journée économique des communes, édition 2023, une délégation du mouvement des entreprises internationales de France séjourne au Cameroun depuis quelques jours déjà. Ces chefs d'entreprise ont rencontré plusieurs autorités camerounaises, dont le ministre des Transports. Objectif, nouer des partenariats de développement. Compte rendu de cette journée avec vous, Olivier Bouzique depuis Yaoundé. Présenter au ministre des Transports les opportunités d'investissement dans les différents sous-secteurs des transports et la météorologie par les directions techniques. Tel est l'objectif visé par la délégation du mouvement des entreprises de France internationale en mission au Cameroun. Le secteur des transports, il est très important au Cameroun parce que vous avez une position régionale, un grand pays. C'est plus de 5% du PIB dans le pays. Et nous, entreprises françaises du secteur des travaux publics, de l'ingénierie, du développement, nous souhaitions rencontrer le ministre pour connaître les projets qui vont arriver. Nous avons beaucoup parlé du développement du transport aérien, des aéroports de province, des grands aéroports, du transport fluvial, du développement des ports et surtout du développement ferroviaire. Il y a beaucoup d'argent des bailleurs internationaux qui vient, il y a encore beaucoup de choses à financer, mais c'est un secteur très dynamique. C'est certainement un des secteurs au Cameroun qui va nécessité et qui a le plus d'investissement dans les années qui viennent. Donc on est ravis de cet entretien. Cette visite des responsables d'entreprise du MEDEF est organisée à l'occasion des Journées économiques internationales des communes qui s'ouvrent ce 1er juin à Yaoundé. En prélude à cet événement, Jean-Michel Guello et ses pairs se sont également entretenus avec le JICAM, le ministre de l'eau et de l'énergie, le ministre de la décentralisation et du développement local. Il y a des choses à investiguer en termes d'investissement possible. Oui, il y a des choses, par exemple dans le domaine portuaire, qui peuvent se financer par les entreprises qui peuvent investir ici. Il y a des choses qui nécessitent l'aide des bailleurs, comme c'est le cas pour la poursuite du développement de l'aéroport de Douala, comme c'est le cas pour la réhabilitation des réseaux de Camrail. Il y a vraiment toute la gamme. Le groupe Ville Durable du MEDEF international comprend environ 600 entreprises françaises opérant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la ville et traitant tous les secteurs de l'urbain. Une opportunité de partenariat pour les communes camerounaises. Les autorités camerounaises et centrafricaines entendent main dans la main harmoniser des stratégies à l'import et à l'export, ceci afin de lutter contre la fraude en milieu portuaire. Le lancement officiel des activités des sociétés JLS Africa SAS et Sage sur la plateforme portuaire de Douala a eu lieu il y a quelques heures seulement. Le compte rendu d'Oriane Danquin et Julie Pont. La République centrafricaine fait partie des pays qui n'ont pas de façade maritime. Afin d'optimiser ses activités et améliorer son économie bleue, celle-ci tend la main à son partenaire de longue date, le Cameroun. Aujourd'hui, dans le cadre de l'économie bleue, je pense qu'il est important pour le Conseil centrafricain de chargeurs. Je pense que d'avoir des partenaires dans ce sens qui permet de mobiliser les ressources dans le cadre de l'économie bleue. C'est dans ce sens que nous avons confié ce travail à GLS Africa SAS et à SEJ, les deux sociétés. Donc l'une des sociétés s'occupe du bordereau, de suivi électronique des cargaisons. Le SEJ va s'occuper
à la perception de l'arrêt d'avance armatoriale qui aujourd'hui constitue aussi vraiment une source de revenus pour le Conseil centrafricain de chargeurs et aussi pour le Trésor public centrafricain. Harmoniser des stratégies à l'import et à l'export, lutter contre la fraude, sont entre autres objectifs de cette convention. Le groupe Serge et GLS Africa, dont nous représentons au Cameroun, a mis sur pied une plateforme pour permettre aux différents États d'avoir non seulement une facilité pour obtenir les informations réelles sur tout ce qui est marchandises qui va en Centrafrique, mais également une plateforme qui permettra au corridor d'être un peu plus smart. Et nous sommes aujourd'hui aux côtés de l'État centrafricain pour les accompagner non seulement à traquer des marchandises qui ne sont pas, je veux dire, de bonne qualité, mais aussi à leur permettre de stabiliser et d'avoir une observation particulière sur leurs recettes. Armateurs, affréteurs, accognés, transitaires et autres commissaires en douane se sont réunis ce mardi 30 mai 2023 ici à Douala dans le cadre du lancement officiel des activités de la JLS Africa SAS et la signature d'une convention entre autorités camerounaises et centrafricaines. Toujours en transport, comment intégrer les acteurs du secteur des transports dans la riposte contre le VIH-Sida? La question est au centre d'une réflexion pilotée par l'organisme Moto Action qui a d'ailleurs mené une étude sur le sujet. Dans le reportage qui va suivre, Olivier Bouziqueux revient sur le rendu de cette réflexion. Selon une étude menée par les experts de VIH-CAM Hot Road, les acteurs du secteur des transports au Cameroun ne sont pas très pris en compte dans la stratégie de riposte contre le VIH-Sida. On s'était rendu compte sur la base de la revue littéraire qui existe actuellement que les camionneurs et les conducteurs de mototaxis n'étaient pas pris en compte dans les stratégies de lutte contre le VIH-Sida. Si oui, ce n'était qu'en termes d'évocation dans le plan stratégique national, par exemple, pour ne citer que ces documents officiels qui fait foi. Or, en raison de la nature des activités professionnelles de cette cible-là, on comprend effectivement qu'elle s'expose également et elle s'expose un peu plus même tout au long de leur parcours, que ce soit sur des grands axes routiers et ainsi de suite. Ainsi, ce projet pilote multipathologie lancé à Yaoundé vise principalement à améliorer l'accès aux soins des populations vulnérables de transport au Cameroun. Le premier objectif, c'était donc de faciliter cet accès-là à travers ces camions. Le deuxième objectif, c'était d'améliorer la qualité d'intervention des différents acteurs que je venais de citer tout à l'heure, c'est-à-dire les organisations à base communautaire et les formations sanitaires. Il était question de former les acteurs qui devaient intervenir dans le camion relais santé, que ce soit les pères éducateurs et les experts qui sont dans les associations ou les accompagnateurs psychosociaux qui sont dans les formations sanitaires. Et ces formations-là permettaient, n'est-ce pas, à ces deux différents acteurs d'apporter une prise en charge qui répond aux besoins spécifiques de ces populations que je venais de citer. Pour cette phase pilote, les zones d'intervention seront les régions de l'Est, littoral, Ouest et Sud pour une durée de 19 mois. Let's revisit Mother's Day celebration. Well, in Cameroon, this very important day for our mothers is celebrated on the last Sunday in the month of May. Now, in the Douala 2 municipality, this year's Mother's Day celebration was coupled with the 13th edition of the Most Civil Women contest in the Douala 2 municipality. Well, in this year's edition, we saw the Oncam Women's Association winning this Most Civil Women Association contest, bagging home a prize of over 1.5 million CFA francs for their contributions in making Douala 2 municipality a good and habitable place. Let's go listen to this report for more. These are the true architects of the transformation witnessed in the Douala 2 municipality. Once considered as the dirtiest area in Douala,
These women, wives, mothers, have taken the form of cleaners, carpenters, entrepreneurs, building Douala 2 to one of the cleanest areas in the littoral region. Avons voulu, lorsque nous avons été élus pour le premier mandat, when I was elected for the first mandate, des I moyens wanted to pour find rendre ways notre through which ville I can make our city Douala clean. deuxième Douala était 2 was considered as considérée one of the comme most l'une dirty des towns. villes les plus I sales. had to use Il ideas. fallait trouver, I used the imaginer Mother's des Day as scénarios. application Et for parmi women ces to scénarios, prove nous avons they are trouvé real que mothers. la fête des mères était une occasion pour demander aux femmes de prouver qu'elles sont des vraies mères. In the occasion of the Mother's Day celebration on May 28, the mayor of this municipality has recognized the ONCAM NTA1 Association as the most patriotic group with a cash prize of 1.5 million CFA francs and some working tools. Sentiment de joie, sentiment de fierté. We are happy and proud of our achievements. We cleaned drainages, fabricated benches. Through the dynamism of our mayor, we became men, true women, independent women. We can do everything. I have a carpenter at home, a builder in the form of women. She fabricated good chairs. 5 out of the over 20 associations were recognized. This was also an avenue for these women to showcase their products. On fabriquait le javel pour laver les habits blancs, purifier les toilettes, mettre dans l'eau pour désinfecter les puits, les piscines et autres. Pendant plus d'1 an, nous avons les activités que nous exerçons. Ça fait partie d'une de nos activités, les activités génératrices de revenus que nous faisons. The take-home message is for women to be independent, open to learning new skills. We are asking young girls to work. There's no small work. They should not always look for office jobs. A woman can sell ndole and feed her family. A woman can sell watafufu. A woman should not only wait for her husband. Young girls have to be independent, capable of taking care of themselves and their husbands. The ceremony was chaired by Roger Njitua, representative of the Douala City Mayor Roger Mbasantine. A dance to celebrate this truckload of achievements. Les journalistes du groupe Spectrum Télévision et ceux de Balafon Média, outillés sur les techniques de prise de vue, de traitement et publication sur les réseaux sociaux à l'aide d'un téléphone smartphone. Ils participent à une formation de 3 jours organisée par la US Agency for Global Media. Inès Pangan revient sur cette première journée de formation. Prendre des vidéos de qualité sur un téléphone dit smartphone, c'est l'idée au centre d'une formation de 3 jours des journalistes de Spectrum Television et de Balafon Media. Les professionnels des 2 entreprises de presse reçoivent des enseignements sur les techniques de capture des vidéos d'aspect professionnel avec leur téléphone, de traitement de ces images sur ces appareils et de diffusion sur les réseaux sociaux ou les sites web. Une méthode de travail très peu utilisée dans l'univers des médias dits traditionnels au Cameroun. Le principal en tout cas de cette formation, c'est de permettre en tout cas aux participants, tous les journalistes, n'est-ce pas, de pouvoir vraiment être à jour en ce qui concerne les différentes techniques et les différentes tools qui sont utiles pour correctement faire leur travail. Vous voyez, nous sommes dans un environnement qui est en constante mutation. Il est très important aujourd'hui, plus que jamais, pour les journalistes d'avoir les outils nécessaires, les applications nécessaires pour pouvoir faire du journalisme mobile au travers de leur téléphone et au travers de leur ordinateur, avoir un bon son, bien cadré, etc., etc. Le séminaire lancé ce 31 mai 2023 à Douala est organisé par la US Agency for Global Media. A farmer is nothing without his tool. Under the banner of the Mefkuda Agric Show, 50 farmers in the Fakot division have received working tools in order from the Ministry of Agriculture and Rural Development and the Southwest Development Authority in its acronym SOWEDA. Let's listen to this report for more. A farmer is nothing without his tools.
50 distinguished farmers in the Fako division have been offered working materials by the Ministry of Agriculture and Rural Development, together with the Southwest Development Authority, on the occasion of the 2023 edition of the Mefkuda Agric Show. Development has not got a limit, neither has it got a color. Through the efforts of Mefkuda and their coordination, the farmers, those based in Mevio, have been opportunity to have some farm tools and other inputs. We behoves on them to use it very judiciously, especially at this period, which is the peak of the farming season. We were telling them that for development, for them to plant, for them to harvest in peace, we need security. And they are not that small to contribute. This initiative is aimed at boosting agriculture in this region during this planting season. We are the farmers in Movio. Yes, happy to be here because even though the few things that they have given here, we cannot correct all the farmers. But the few that we have, I just pray that next time let they do more so that more farmers will have it, because it's only few and it's only for few farmers. I don't know how they manage to share the things because they are not correct. Because if you calculate the farmers, there are over 700 farmers. Yes. So, however, I appreciate the effort for the chief. Authorities also seized this opportunity to remind inhabitants of the importance of agriculture in Cameroon's economy. That those who are constructing and also those who are doing farming, all of them are important. People should not think that because Nigeria has more farms than houses, it means that we are the last in the class. No! If everybody builds houses in every corner in the republic, who will grow the foodstuffs? So the foods are also very important. We should not compromise that. That is, we are shouting at the top of our voices that we constitute an important quota of the economy, of the division, of the region, and of the republic. Thank you. The Mevio Cultural and Development Assembly, MEFCUDA, is an annual event organized by the Mevio Chiefdom since 2014. Let's take you out of the country, where Turkish President Recep Tayyip Erdogan won Saturday's presidential runoff, giving him a third term in office. Well, his victory comes despite an ailing economy and criticism over his handling of the devastating earthquake that has plagued this country. Let's listen to this report as prepared by the Voice of America. On the streets of Istanbul, Recep Tayyip Erdogan's presidential runoff victory over challenger Kemal Kılıçdaroğlu was welcomed by some. It is a normal result, a good result. This is what we hoped for. The first round had already determined the result. By the second round, we knew the outcome beforehand. It's going to be good for our country. But with Turkey facing soaring inflation and a weakening currency, for others, the result is fueling fear of what is next. The problems are so big, whether it's the economy or other things. Let me tell you, this is not something that will be fixed in just 2 days. It will not be solved easily. Part of the problem is the people themselves. They only think about their own interests. The election was widely touted as Erdogan's toughest, with Turkey grappling with 40% plus inflation and widespread condemnation over the handling of February's earthquakes. But the quake-struck region gave Erdogan some of his strongest support, with backers celebrating his victory deep into the night. A remarkable result, analysts say, given challenger Kılıçdaroğlu's more generous campaign promises over rehousing quake victims. Mr. Erdogan said that they would rebuild and sell the houses. Mr. Kılıçdaroğlu said they would rebuild and give them away for free. And looking at the results, people believed Erdogan more than Kılıçdaroğlu, so I would say it's a widespread notion. On news of his victory, Erdogan sang to his supporters, vowing he would be with them until the grave. Some observers say that given Erdogan has never been more powerful, he could already be planning to abolish presidential term limits as part of constitutional reform plans.
secure and stronger, certainly for another 5 years. Even I do expect that he will try to extend his presidential period like Putin, like Xi Jinping, maybe forever. He has the parliamentary majority. I do think that he will do this, a constitutional change that it can apply for another term. But Erdogan faces formidable challenges, with the Turkish leader's vow to continue his unorthodox economic policies, which are widely blamed for soaring inflation and a weakening currency. Some analysts warn financial turmoil could be looming. Erdogan's commitment to further deepen relations with his Russian counterpart Vladimir Putin also threatens to further strain ties with Turkey's Western allies. Dorian Jones for VOA News, Istanbul. We now talk sports. Cameroon's Portugal sons Andre Onana and Fabrice Ondoa could be in Rigobert Song's list for June's footballing action. Their names have been mentioned in the Federation's visa assistance request to the Minister of Sports ahead of their friendly against Mexico on the 3rd of June. This turnout of events had tongues wagging here in the economic capital of Cameroon, Douala. Andre Onana's retirement from international football comes to a premature end. The 27-year-old could be one of the skippers named by coach Rigobert Song for June's international friendly against Mexico. A turnout of events anticipated by many Cameroonians. I can only think of the best because he is a big goalkeeper. When we need a win, whatever route we have to take to get that, victory is always important. We should strive for victory. I am for this decision. It's a very good decision. It's a good action, but in the future, football administrators should pocket their ego. It's a good news, seeing that he's a good goalkeeper. It's good news. We appreciate his return. While the waters seem to have settled down for some after the ugly events in Qatar, others still have some burning questions. Something happened in the World Cup, and we still don't know the details. We were told when the Lions returned we would get the full story, but we never did. Yes, it's easy to amend things when it's destroyed, but I think they had to sit, discuss, and resolve these issues back in Qatar. Prioritizing the interests of the over 24 million Cameroonians in their most cherished sport is the only request made to the FA. We feel bad when football is not doing well. We are hurt when the team has bad results. Our national team is our heritage. It's the only thing that unites Cameroonians. They should not joke with the national team. Another one of Cameroon's sons, Fabrice Ondoa, may just be making his return. Still in sports, but this time around we talk about a local competition. Well, the Cameroon Cup enters a very decisive phase this weekend with a 16 games program across stadia in the country. Here in Douala, the Japoma Next Stadium will host Atlantic FC de Kribi against AS Fab de Yaoundé, with AS Fortuna de Fou to meet with Stade de Renat de Melong. Let's listen to all the fixtures in the round of 16 of the Cameroon Cup. 16 mouth-watering fixtures are lined up for all as the rounds of 16s gets on this weekend. Scene of Young Sports Academy 4-0. Title holders Coton Sport de Garoua will be hoping to feast on Apaches de Fou when they meet in the rounds of 16. Newly promoted Dynamo inherits Southwest side Isosa, while Douala side Les Astres meets with 2010 Cup winners Fauveau Football Club de Baham.
After a nerve-wracking Elite One campaign, PWD of Bamenda hopes to go as far as possible against Feu Vazou, same with Ganong Sportif de Yaoundé against Jiko FC. Even in the absence of Junior Brandon, Patrick Lionel, the club with 1 billion of supporters, Bamboutus, will be on the lookout for the cup against Stade de Banjul. Creamy FC hosts Eding Sport as Hilltop Strikers meet with Foudre da Konolinga. Elite 2 top side Victoria United clashes with Racing as Atlantic of Kribi goes head-to-head with ISFAP. Seeing off Yafoot is enough motivation for Puma FC as they book a clash with Southside Colombe de Jai and Lobo. Two familiar sides book an appointment, Stade Rena and Ice Fortuna, Avion Academy and Aigle Royal de Mungo. These are just some of the fixtures to watch out for as the rounds of 16s gets on this weekend. It's on that note that we draw the curtains on tonight's edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Do have a wonderful night in the company of our program. See you same station, same time tomorrow. Have a wonderful night. Good night to you, Leila Redganse. Bonsoir à vous. La donnée tourne ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.